Muruga Sharanam. Good evening, ladies and gentlemen. We have gathered here today to pay homage to P.S. Mama and to eulogize him and his life. His life was intrinsically woven with the Samaj, with this temple. And on 8th April 2025, when he left us for his heavenly abode, he had devoted more than 63 years of his life to the Samaj and this temple. So, remembering that great man, we have all gathered today to pay him homage. We today start the proceedings with a Veda chanting. We're going to do Shanti Panchakam followed by Bhagya Sukta, and then we get on with the rest of the program. Thank you. Yes. Bhagya Sukta. நீங்கள் ஆரம்பிங்க பின்னாடி சொல்லுங்கள் தெரிஞ்சது ஆரம்பிங்க பின்னாடி ஃபாலோ பண்ணுங்க. हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव सद्गुरु स्वामी सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु ॐ शान्ति शान्ति ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शन्नो मित्रस्य वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुद्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं रतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मावादीत् तद्वक्तारमावीत्
निर्वैरिदा जजायेद संवादाग्निप्रसीद मे संवादाग्निप्रसीदतु We will now offer a moment of silence to the departed soul. May I request everybody to kindly stand up. Thank you. Thank you. As the next item, there is a small film of about 12-13 minutes that has been put together by Kumar and Kala, which we will just be watching. This would indicate how P.S. Mama's life was intrinsically woven into the temple with the Subramanian Samaj, its growth, etc. And how this journey started from a very young age of 25 and lasted till the day that he passed away and left all of us. And in fact, his last day to the temple was on 6th of April and he left us on 8th of April morning. So it's a 12 to 13 minutes movie, and then you'll also have the advantage of rehearing some of Mama's speeches, etc. So, thank you. Shri P.S. Subramaniyan, fondly known as P.S. to all, was a person who dedicated his life to serving others. A pillar of our community, he embodied compassion, kindness and selflessness. His unwavering commitment to community service touched countless lives, inspiring us all to follow in his footsteps. Today, we come together to celebrate his life, honor his legacy and seek solace in the memories we shared with him. Let us take a moment to reflect on his remarkable journey and the impact he had on our lives. The Chembur Murugan temple is a living monument to this legend whose life revolved around it, come rain, come sunshine. A young man in his early 20s from Tamil Nadu who ventured to Mumbai in search of opportunities has emerged as a beacon of inspiration. His remarkable journey, marked by perseverance and determination, is a testament to the power of hard work, faith, devotion and dedication. He stands as a shining example of a humble and purposeful life. I came to Bombay in 1957. Around 1960 in Matinga, I was also in Matinga in Tilang Road as a bachelor. Just like many of us have come to Bombay in search of a job, I was also one among them. Those days only two festivals used to be organized, mainly Kandashashti and Taipusham. Subramanian Samaj never collected a pie for the purpose of construction of a temple. When I joined Subramanian Samaj as a volunteer in around 60, 61 or something like that, they inducted me in 1963 in the committee and made me the secretary also. Since then,
Again, it is purely because of the grace. I have been serving continuously from 1963 onwards. Chheda is a Jain, so he wanted to develop the entire Chheda master plan. That struck me actually. The thread was picked up there, and this was selected actually by astrological prediction. And all that everywhere the grace of God was there, the guidance was there, therefore we could achieve all that. Once the Balalayam was consecrated, a heavenly architectural design of the temple began to manifest to reality. In Chengalpet district in Tamil Nadu, near Mahabalipuram, where there's a work center. Through wagons we used to transport all those stones over here. Then we brought those sculptures here and they started assembling it here. We have created a sort of a concrete well below all these temples. And the well was filled with sand. So direct earth touch we are given it that way. It's a Hindu temple. The entire concrete structure was constructed by Bori Muslim, Abbas Jasdanwala. The architect is a Christian, Mr. Kanakaraj. PS involved himself 24/7 supervising various administrative arrangements like getting permissions, designing, raising of funds, organizing programs, meeting individuals and corporates for financial support. The donation boxes to build the temple started to slowly overflow. Hundreds of devotees came forward to support PS to build their Lord's abode. The ornate construction of the temple started in 1973 and was finally completed by 1980. While the main presiding deity was Lord Muruga, temples for other lords, that is Mahaganapati, Guruvayurappan, Durga, Dharmashasta, Lord Nataraja, and Navagrahas were also designed in the same complex. The gates of the Lord's abode were opened for devotees to worship on 24th of January 1980 after the traditional Mahakumbhabhishekam was performed in the presence of His Holiness Jagadguru Shankaracharya Shri Jayendra Saraswati Swamigal, whose first visit to Mumbai was for this purpose. And in those days, he was not traveling by any other mode, only walking. So in 1980, he came all the way from Kanjipuram to Bombay by foot. Under the leadership of PS, the temple witnessed a series of successful Kumbhabhishekams, 1991, 2002 and 2011, following the first in 1980. The fifth Kumbhabhishekam in 2022 was a grand success, showcasing PS's dedication even at 85, with the support of young committee members who worked closely with him and got the opportunity to be guided rightly for the future. The event was bolstered by a celebrations committee chaired by Shri N. Chandrasekhar, chairman of the Tata Group, along with other esteemed corporate leaders as patrons, lending their support and prestige to the occasion. Was an example of a true leader who set the path for the younger generation and ensured that all initiatives of the Samaj would continue after him. Alongside the 2022 Kumbhabhishekam, PS also realized his long-cherished dream of setting up the Shanmukapriya Healthcare Center to serve the lesser privileged community with affordable medical care like dialysis, radiology, general consultations, pharma, etc.
This dual achievement marked a remarkable milestone in the Platinum Jubilee year of Shri Subramania Samaj. The centre was inaugurated on 5th May 2024 and is currently fully operational with all high-end facilities including a world-class operation theatre. In 2025, PS led another remarkable initiative, organizing the Atirudram and Sahasra Chandi Homams with meticulous attention to detail, adhering strictly to Agama Shastras and traditions. His dedication and expertise ensured the events were conducted with utmost reverence and grandeur. தர்மத்தை பிரச்சாரம் பண்றதுக்கு மும்பையில் ஒரு முக்கியமான கேந்திரமாக நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கு. அந்த கல்ச்சர், ஹெரிட்டேஜ், ஆர்த்தடாக்ஸி, இன்னும் நம்மளுடைய லிட்ரேச்சர், மியூசிக் எல்லாத்தையும் என்னென்ன முடியுமோ அந்தந்த விதத்தில் கௌரவப்படுத்தி நல்ல காரியங்கள்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. இதுக்கு இந்த வயசுலையும் நல்ல பொறுப்பாக இருந்துட்டு சுப்பிரமணியம் எல்லாரையும் சேர்த்து உற்சாகப்படுத்தி எல்லாரையும் இந்த தர்ம காரியத்தில் ஈடுபடுத்தி நல்லா பண்ணிட்டு வரார். எல்லாரும் கூட அனுகூலமாக இருக்கா. Under PS's visionary leadership, the temple has become a vibrant hub for South Indians in Mumbai, showcasing a diverse array of unique and traditional festivals. Some notable events include Brahmahotsavam, featuring the worship of the Dwajastambam. இந்த பங்குனி தினத்தை ஒட்டித்தான் பிரம்மோற்சவமாக நம்ம கோயில்ல நடைபெற்று வருகின்றது. பிரம்மோற்சவம் என்பது பல கோயில்கள் மும்பையில் இருக்கின்றன. ஆனால் ஒரு சில கோயில்களில் தான் நீங்கள் துவஜஸ்தம்பத்தை பார்க்க முடியும். துவஜஸ்தம்பம் இருந்தால்தான் கொடியேற்றி ஒரு திருவிழா கொண்டாட முடியும். Navachandi Homam during Navaratri. Duridatyagnihi tam agnivarnandavadachuvandi vairojanim karma paleshu shuddham Durgan devigum sharanamaham pravadye sudarasidarase namaha. Sura Samharam during Skanda Shashti, mirroring the festivities of Tiruchendur. Padivida on January 26th every year, where the 108 steps are reverentially worshipped with Tirupugal renditions. Shasta Preeti on December 25th every year. These innovative initiatives not only reflected PS's creativity, but also helped to strengthen the community's cultural and spiritual heritage. During the Samaj's Golden Jubilee celebrations, a majestic golden chariot, Tangaradam, was dedicated to Lord Murugan, symbolizing devotion and grandeur. PS also held positions of Secretary, Vice President and Member of Board of Trustees with Sri Shanmukhananda Fine Arts and Sangeeta Sabha for over 4 decades. He utilized the contacts and resources to organize many cultural festivals and programs throughout the year at the temple, which held religion and culture at par.
One such unique initiative, the Natyanjali, a majestic celebration of Indian classical dances honoring Lord Nataraja during Mahashivratri, is a visionary creation of Shri P.S. This iconic festival has garnered international acclaim, attracting widespread participation and recognition, showcasing the rich cultural heritage of India over the last 2 decades and continues to do so. With a heart full of devotion and a spirit of unwavering dedication, PS's journey came to a poignant close on 8th April 2025 following a brief illness. Though his vision for the Samaj's future was never ending, his selfless service and legacy will continue to inspire generations, spreading the glory of Lord Muruga far and wide. His selfless dedication, inspiring speeches, and compassionate service will forever resonate in the hearts of those he touched. ஆஸ்திக பெருமக்களே, பெருமதிப்புக்குரிய பெரியோர்களே, தாய்மார்களே, நண்பர்களே, திருச்செம்பூர் திருமுருகன் திருக்கோயிலிலே He indeed was an institution, leaving an indelible mark on the community. His legacy will continue to inspire and uplift generations to come. Shri P.S. Subramaniyan, fondly known as I think all of us saw how he has completely selflessly given up his life for the temple and Sri Subramania Samaj. So now Subramania Samaj very, very proudly today dedicates this hall in his memory, in his name, and we are very, very proud to do so. In the sands of time, there are some people who leave indelible marks. And P.S. Mama is one of them, and he's been the foundation of this structure of the temple and the Samaj that we know today. So, may I call upon Subramania Samaj Ratnam, Raja Bhatter, to kindly do the honors, and we will unveil the plaque, and then we will unveil the portrait of Mama also in the hall as a mark of her dedication. सगळं कव्हर करा सगळ्यांना चलो कर दे हाँ चलो लाई दे हाँ
We now go on to the next scene of this evening's proceedings. And that is, we are going to hear from people who knew P.S. Mama for more than 40, 50 and 60 years and have been involved with him in various activities, etc. We are going to hear from them about P.S. Mama's life and whatever they share with us, so that becomes a lesson for all of us going forward. Mr. Ramadurai, Mr. H. Shankar, Mr. Jayant Lapsia, Kalyana Mama, and Mr. Sundar Raja, who is from the Pune Murugan Temple. Unfortunately, Guru Kalyana Sundaram is unable to join us today because he was very, very keen to come and share his experiences with P.S. Mama, with all of us, but unfortunately his health does not permit him to do so, so he has excused himself today, but he sends his best wishes to all of us. And likewise, Mr. G.K. Ramurthy Mama was former president of the Samaj. Because of his health reasons, he is unable to come because he was also in an ICU, and he sends his best wishes to all of us here. Thank you very much. We will start by Sri Raja Bhattar Subramanian Samaj Ratnam saying a few words, and then we move on to the rest of the dignitaries. Thank you. வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோஹரா. இன்றைய தினம் நாமெல்லாம் இந்த இடத்திலே அமர்ந்து இந்த ஆலயத்தையும் உருவாக்கி எல்லா கலைத்துறைகளிலும் எல்லா துறைகளிலும் நமக்கெல்லாம் வழிகாட்டியாக இருந்து 5 கும்பாபிஷேகங்கள் முருகப்பெருமானுடைய திருவருளால் நடத்தி மற்றும் சகஸ்ரச்சண்டி, அதிருத்ரம், அதேபோல் தமிழ்நாட்டில் அறுபடை வீடுகளில் நடக்குகின்ற உற்சவத்தை எல்லாம் அங்கே உள்ள முறைப்படி ஆகம சாஸ்திரம் நெறி தவறாடு இந்த திருக்கோயிலே நடத்தி இன்றைய தினம் முருகப்பெருமானுடைய திருவடியிலே இளைப்பாறிக் கொண்டிருக்கும் திரு P.S. சுப்பிரமணிய மாமா அவர்களுக்கு
என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். 1980 முதல் கும்பாபிஷேகம். அப்பொழுது அடியனுடைய குருநாதர் அருள் குலபதி சிவாச்சாரிய சுவாமிகளுடன் அடியன் அப்போது அலுவல் வித்தியார்த்தியாக இருந்த சமயம் அவர்களுடன் வந்திருந்து ஒரு கும்பாபிஷேகத்தின் பொருட்டாக சுமார் ஒரு 15 தடவை இங்கு வந்து சென்றுள்ளோம். அது சமயம் நம்ம கோயில் லிஃப்ட்டு கிடையாது. ஆனால் எந்த ஒரு காரியமாக இருந்தாலும் சரி, நாங்கள் ஏறுறதுக்கு முன்னாடி எங்களுக்கெல்லாம் அப்போ வயசு வந்து 15 வயசு தான் இருக்கும். நாங்கள் ஏறி மேலே போகிறதுக்கு முன்னாடி பிஎஸ் மாமா மேலே இருப்பார். அதே மாதிரி வாத்தியார் ஒரு சின்ன சந்தேகம் சொல்லுவார், அதுக்குன்னு சிவாச்சாரியார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் போய் பார்த்துடுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம், இருங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி. இதுக்கு சொல்ல வர எந்த ஒரு காரியம் எடுத்தாலும் சின்சியாரிட்டி அப்படிங்கிறது மாமாட்ட தான் பார்க்க முடியும். அதனால தான் இன்றைய தினம் இந்த சுப்பிரமணிய சமாஜானது இவ்வளோ தூரம் வளர்ந்து ஆள் போல் வளர்ந்துருக்கு. அதே போல் ஒரு செலவு பண்ணுறோம் அப்படின்னம்னா அது அவசியமாக தேவையா, இவ்வளோ செலவாகுமா அப்படின்னு, அதான் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கெப்பாசிட்டி. அந்த விஷயத்தை பார்க்கும்போது கூட அப்போலேருந்தே அதே 1970 அதில் ஒரு கவனம், அதை சின்சியாரிட்டி படி செய்யணும் அப்படிங்கிறது அவருடைய தனி குணம். அந்த குணம் வந்து நான் வந்து ஸ்தோத்திரத்துக்காண்டியோ பொழிச்சுக்காண்டி சொல்லலை, லட்சத்தி ஒரு நபருக்கு தான் அதெல்லாம் இருக்கும். நாங்களாம் பொழுத நிறையா பேர் பார்த்துட்டுருக்கோம். முருகப்பெருமான் வந்து பொழுது உறிஞ்சா பொழுது போனால் ஆயிரக்கணக்கான பேரை பார்க்க சொல்லியிருக்கார். ஆனால் இந்த குணம், இந்த செயல்பாடு திறமை, அதே போல் எல்லாரையும் அரவணைச்சு போகிறது, அடுத்து வந்து கலைஞர்களாகட்டும் படித்தவர்களாகட்டும் சரி படிக்காதவர்களாகட்டும், இது யாகசாலை போடும்போது அந்த ஒர்க்கு விவரம் தெரியல. இவர் வந்து உட்காந்து டிராயிங் போட்டு, இந்த கும்பாபிஷேகம் போது ஒரு டிராயிங் போட்டு காமிச்சு, அப்பா இப்போ உனக்கு புரிஞ்சுதா அப்படின்னார். புரிஞ்சு சாமி அப்படின்னா, சரி நீ போய் அங்கே ஒன்று செய்ய, நான் வந்து பார்க்குறேன் அப்படின்னார். அதே மாதிரி 1 மணி நேரத்தை போய் பார்த்தா கரெக்டாக இருந்ததுன்னா ஒரு பாமரனுக்கு புரியும்படியான செயல்பாடு கூட மாமாட்ட தான் இருந்தது. அவர் இன்ஜினியர் பிளான்லாம் போட்டு கொடுத்தா ஒன்றும் நடக்கலை. மாமா ஒரு 5 நிமிஷம் உட்கார சொல்லி இதுதான்ப்பா அப்படின்னார். இதுக்கு சொல்கிறேன் நான், அதனால தான் நம்ம அதே மாதிரி குமாரசாரி இளவட்டங்கள்லாம் இந்த கும்பாபிஷேகத்தில் வயதில் குறைந்தவர்களையும் தன்னுடைய வழி நடத்தி இப்படி தான் செய்யணும், இன்னார் தான் செய்யணும், இதனால் இதற்கொண்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதற்கு உதாரணம் மாமா தான். அவருடைய இழப்பு வந்து நம்ம இணை செய்ய முடியாதது. முருகப்பெருமானிடம் இருந்து கொண்டு நமக்கெல்லாம் ஆசீர்வதித்து நம்மெல்லாம் வழி நடத்த வேண்டும் அப்படிங்கிற மாமாவை பிரார்த்திக்கிறேன், முருகப்பெருமானை பிரார்த்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். அவருடைய குடும்பத்தார்களுக்கும் நம்ம சமாச்சாரத்தாருக்கும் எல்லாருக்கும் என்னுடைய ஆழ்ந்த இரங்கலையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Thank you. Big namaste to all friends gathered here. You all know the reason why we have gathered here. PS, Mr. Subramaniyan, as we called him, PS, just 1 week before, I think he passed away on 8th, probably 6th, is it? 6th. One week, exactly 1 week before that, there was a music performance in the Chembur Fine Arts Society,
which I was requested to attend. I was sitting there, and then he walked in. I hadn't seen him for a long time, and I was surprised he had some difficulty in walking. I held on to him, and he came and sat next to me and said, "Romba naala kanaliyena, I keep running here and there. I'm wasting my time in a lot of useless things." So he probably had no time to see him. I have known him from the time he came to Bombay. In those days, Subramania Samaj was a concept, nothing concrete like this. So they used to have some of these vigrahas inside the premises of the Shankar Mutt, of which my father was then the president. And they would hold meetings in our residence along with my father. And his ambition that he is going to start a temple was seen from the very first day, and repeatedly he would come either the Taipusham or Skanda Shashti, and then he said, "These are the plans, this is what we have to do." It was very impressive at that time. PS, then my late friend Venkateswaran Venki, as we used to call him, and I used to have a lot of interactions. And Venki used to Tirumurugan Koil, Subramaniya Mandar. So his life has been a life of dedication. He was able to demonstrate that if you have a fixed aim in life, all things will come to help you. The good Lord will, of course, always be behind you. And the people are induced to come out and help you. And what happens when you leave this world and go away? Bhartruhari has said it very beautifully. He says, "Dhanani bhumau pashavascha goshthe kanta grihadvari janasmashane paraloka marge karmanugo gacchati jiva ekaha." We do a lot of things, achieve a lot of fame, achieve a lot of money, accumulate a lot of bank balance, have a lot of property and all that. When the time comes, all of them remains here only. The money, all the assets remain dhanani bhumau. In the good old days, pashus, the cattle was also an asset. Where would they remain? In the stable only. Then kanta grihadwari. When the time comes, the wife does not cross the threshold and go. She stays within the house and says goodbye to the body of the departed person. Janas smashane, all friends like us. Where can we go? We can go right up to the smashana and say goodbye. After that, we have no choice. Paraloka marge, in that long journey which Jiva takes to go to that ultimate samam bonam, karmanugo gacchati jiva ekaha. So Jiva alone, single-handedly has to walk, but accompanied by his karma. That is the type of life that he has said, and that is the life of example that he has pointed out to. Now, we don't have to worry, he doesn't have to worry about all of us. He had his companion all the time, the good deeds that he had. And the good deeds that we do always comes back to us. And the good Lord is always there to help us. And when you do the Lord's work, the Lord, of course, is behind you. People also behind you are there. So this is an example of starting from scratch and building this kind of a huge institution and for the benefit of all the sectors. We shall miss him. We shall miss him. I particularly will have no occasion to call him Tiruchandur, Tirumugan, Subramaniyavari. Innime kadiyarde. Thank you very much for inviting me here. My heart goes out to the family. My heart goes out to the friends who will miss him sorely. And may the work that he has rendered in this concrete shape be of use to the society for generations to come. Thank you very much. May I now request Mr. V. Shankar to say a few words, please. Yeah. We are meeting today in a pale of gloom, enveloped by darkness. There is anguish writ large in our face. There is pain in our hearts. There is melancholy all round. One who was very dear to us, one who was part of us,
one who till the other day was one amongst us, one whom we reverentially, affectionately called as PS. P.S. Subramaniyan is no more. When the call of the yonder came on the fateful day of 8th of April 2025, he had virtually completed every responsibility of his life, and therefore it was but natural that he heeded to the call of Yamaha to join his master, to be of service to him for the rest of the creation that would be endowed onto him. He had virtually achieved all that was possible during the lifespan of 88, 89 years that the good Lord had endowed him with. Both in life and death, the smile, the energy, and the enthusiasm in his face never faded. That being the case, there is no need to grieve his separation. There is every reason to celebrate his life and times and take that as the pole star for the succeeding generations to emulate and look forward to. When the mortal remains were confined to flames on the next day, the perishable body would have merged with eternity. But the legacy that he left behind, that we all have inherited in full measure, so that will guide us in the journey ahead. That we shall all cherish for many, many generations to come. On that fateful day when he passed away, it was Ekadashi day. Ekadashi is a very auspicious day in the Hindu calendar. And over the years, because I am saying this because the sage of Kanchi once made me sit and listen to him for whatever he said on this. He said, இந்த உலகத்திலலாம் ஏகாதசி மரணம் துவாதசி தகனம் அது மகா புண்ணியன்னு சொல்கிறாளேடா, நீ எங்கே படிச்சிருக்கியான்னு கேட்டார். எனக்கு தெரியாதுன்னு அப்படி காட்டினேன். அப்படி ஒன்றுமே கிடையாதுடான்னார். ஏகாதசி மரணம்னு ஒன்றுமே ஸ்கிரிப்சர்ஸில் இல்லைடா, அது ஏகாதசி ஸ்மரணன்னு இருக்குடா, எவனோ ஒருத்தன் அதை மரணம் ஆக்கிவிட்டான். அப்போது then he explained the entire concept. He said on that auspicious Ekadashi day, you should submerge yourself in full devotion to the Lord, to the point that you have to prevent any diversion that can come to you in your connect with the Lord. And therefore he said, even to that extent, abstinence from food, because food itself will be a distraction if you were to be merged in the absorption of the divinity of the Lord. And that is the reason why he said, அந்த ஏகாதசி ஸ்மரணம் பண்ணினோன்னா அன்றைக்கி சாப்பிடாதனால அடுத்த நாளைக்கு அந்த பசியை தகனம் பண்ணுறதுக்கு வேண்டி ஆகாரம் எடுத்துக்கணும். இதுதான் அதோட தத்துவம். He went further and said, இந்த உபவாசன்னங்குவதே உபவாசே திஷ்டதி இத்தி. எவன் அந்த பகவான் பக்கத்தில் உட்காந்துட்டுருக்கானோ அவனுக்கு வேற என்னடா டைவர்ஷன், அவன் பக்கத்தில் உட்காந்துட்டுருக்கான், அதனால் அவனுக்கு ஆகாரம் வேண்டாம், அதனால தான் அதுக்கு உபவாசன்னே பேர் வந்தது. That is the reason why it was being given. But then we are people who are traditionally bound by beliefs, and what greater thing than to believe that on the most auspicious day he terminated his life journey, on the next day he merged with eternity. So there is every reason to celebrate his life, which had such a glorious end after having served humanity for too long. Talking about the concept of death, when there is every reason for us to celebrate its life, and yet people bemoan the separation of a person. And when I was coming here, I was thinking, we called him PS affectionately, but one day will come that PS will have a new definition, that is permanently separated. So he carried that adage with him, even as he separated from this world, permanently separated. The Lord says, Jatasya hi dhruvo mrityu, dhruvam janma mritasya cha, tasmat aparihartam kim tum shochitum arhasi. What are you grieving? To every person born, death is certain. And to every person who dies, rebirth is certain based on karmic cycle. That being the certainty of life, there is nothing to bemoan or grieve. And for a person who has been endowed with such a long life of nearly 9 decades of service to humanity,
there is every reason for you to celebrate. Raja Bhartahari echoes the same thought when he says, Parvatini samsare mritko ana jayate sajato yasi jatena yati vamsham samanitam. In this transient world, who can escape the cycle of birth and death? But that life is worthwhile, which works for the upliftment of humanity as a whole. By any standards of evaluation, these 89 are glorious years in this life journey of Subramaniam, which not only was for the service of divine, they are all decrepit fossils which are only tolerated in the museums of the world. As the poet says, it's not like growing a tree in bulk that makes a man better be. We live in deeds and not in years. And he lived those 89 years in deeds worthy of being celebrated, emulated, and transferred to posterity down. Again, coming back to the concept of death, when it is so simple in the scriptures, this is the only religion I have seen. We all are proud to be Hindus, but we know nothing about the Dharma to which we owe our allegiance to. The Lord has so beautifully described, Vasamchi jirnani yada vihaya navani grinnati naroprani. He says, just like taking out a soiled cloth and then wearing a new one, so too is this imperishable soul which migrates from a perished body or a perishable body into a virgin soul. This transition of the soul is called death. There's nothing more. The soul endures, it pervades, it's all around to guide humanity. That being the case, what is it that we have lost except a body which had aged with time? The central theme of Bhagavad Gita is contained in the last chapter, 18th chapter. Sarvadharman parityajya vamekam sharanam vraja aham tvam sarva papepyaha mokshikyami ma shuchaha. This ma shuchaha is the central theme of Bhagavad Gita. Ma shuchaha means do not grieve. This is what the Lord said in the battlefield of Kurukshetra to humanity. Do not grieve for anything in life. And these are occasions for celebrating, therefore there is nothing to give. Shankara himself says in Bhajagovindam, Punarabijananam, Punarabimananam, Punarabijanare, Jatare Shayanam. So this cycle will go on. And this cycle will break only with the good deeds that you perform. And that being the certainty, there is nothing that we can regret. In spite of all these things that the scriptures talk about, there are plenty talks about on life and death. Yet, when a person separates, a person of good deeds separates, a person who had a registrable presence during his lifetime, as he said, who left indelible imprints on the sands of time, there is every reason to bemoan, even if it is momentarily. The only reason why we grieve is the consciousness of us and the character of Subramaniam around, that we bemoan his separation. He was like a cool breeze on a warm sunny day, ever lending his shoulder to anyone who came into contact with him and be of help to him and of assistance to him. The documentary said he came to the first place of entry in Mumbai then, Matunga, and in the year 62, he came into SUBRAMANIA SAMAJ. And being the babe of the team then, he was immediately made the honorary secretary. Those are facts that came. But I will tell you something which I had learned from the sage of Kanchi himself during one of my brief discussions with him at night. It so happened that in the year 76-77, this committee decided that we should have a temple for board for Lord Muruga should come. And as he said, ultimately, this salt plan land was too attractive for them to take. And therefore, those days, the sculptor that they had taken was Murugesh Sthapati. This Murugesh Sthapati said, "Enna plan votalu, angadam poyano, Kanchipuram poyano." And the Swamigal சொன்னதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன வேணாலும் பண்ணலாம். So a team of these people accompanied by Subramaniam, Murugesh Sthapati went to the sage. The plans were unfolded before him. Bhusparshata காட்டுன்னு ஆரம்பிச்சார். He spoke about the Bhusparsham. இப்படி பார்த்தார், எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு பெரியவா நீங்கள் ப்ளஸ் பண்ணணும்னு இவன் சொன்னான், சுப்பிரமணியன் சொன்னான், ப்ளஸ் பண்ணணும். சின்ன பையன் இருக்கிறதுலையே சொன்னோடனே, these are his exact words that he repeated to me several years later. I am talking about பெரியவா, not ஜெயேந்திர பெரியவா. அப்போ பெரியவா சொன்னா, வந்திருக்கிறவன் குமரேசன்,
அவனும் தொங்கிட்டு வந்துக்கிறோம் சுப்பிரமணியம். இந்த பூர்வாசத்தில் சுவாமிநாதன் ஒருத்தன் உட்காந்துட்டு இருக்கேன். இனிமேல் என்ன பாக்கி இருக்குடா உங்களுக்கு பிளெஸிங்ஸுக்கு. அதில் அந்த குங்குமத்தை போட்டுட்டு போங்கடா எல்லாம் நடக்குண்டான்னு அனுகிரகம் பண்ணார். இட் வாஸ் தட் கனெக்ட் and that intense devotion that he had for Periyaperiva that had seen through the growth of this institution at every stage. And when the temple was completed, again Subramaniyan went with his team to meet Periyaperiva. அப்போது பெரியப்பெரியவா சொன்னால், இதோ என்னோட சின்னவர் இருக்கான் பாரு, அவனை இங்கே கூட்டிகிட்டு வான்னா. அப்போ ஜெயந்த பெரியவா வந்தோடனே சொன்னால், இவா கட்டுவாங்கிறது எனக்கு நிச்சயமாக தெரியும், இவாளோட கும்பாபிஷேகத்துக்கு என்னால் போக முடியாதுங்கிறது எனக்கு நிச்சயமாக தெரியும், பட் ஒன்று அனுப்புவேங்கிறது எனக்கு நிச்சயமாக தெரியுன்றான். And that was the first visit ever to have been made by the sage of Kanchi, walking by on a Vijayatra down to the western part of this country. He was very young then, and coming all the way from Kanchipuram was a challenge by itself during those days. And the connection that I am speaking is, I represent today the Shanmukhananda Fine Arts and Sangeeta Sabha for you. And that Sabha and this Samajam were intimately overwoven for decades and decades together. So when this temple construction committee was formed, the chairman of the committee was Professor T.V. Ramanujam, the president of our Sabha. And you said for 62 long years he was associated, 63 long years he was associated with this. You said 4 decades, but I am correcting for you, 52 years. For 52 long years he was part of the management of the Sabha, occupying virtually every position except the president, because those two were jambavans who could not cede place to anyone. So Adanala, he remained the secretary, he remained the treasurer, he remained the vice president, he remained the trustee. Very intense and long connection he had with that institution. And when the temple was constructed and it was decided that Jayendra Periva will come, Subramaniyan being the youngest of the lot, இந்த பெரியவாளை அவர் பூஜையோடு வந்துட்டுருக்கார். Every day he has to stop somewhere and come. They don't even know the topography of the place through which he is going to cover and come, covering 3 states and coming. It was again the Shanmukhananda Fine Arts and Sangeeta Sabha which came to the support of this institution. The then president, Dr. V. Subramaniyan, he was the revenue secretary. So V.P. Nayak, he asked him that the sage should be accorded state guest status and he should be taken care. He nodded his head, and next moment the directions went to the collectors right from the borders from Nifani down to Mumbai. And the sage and his team and the puja and other rituals were absolutely taken care without 1 rupee cost to Subramaniyan. So that was again another Subramaniyan sitting in Shanmukhananda. That is also Shanmukhananda. Yattana Shanmukar oduttar parungo. So if you want to know why this institution has become a great institution, all the acronyms of Shanmukha, all of them, whosoever carried your name, all came together to do this. 5 Kumbhabhishekams were formed, and never in the history of any institution have the sages of Kanchi gone beyond 1 or 2 Kumbhabhishekams. But with Subramaniyan, Jayendra Periva could never say no. Whenever Kumbhabhishekam, இவனை பார்த்தாலே சொல்லுவார், ரெடி ஆயிட்டியான்னு கப்பர். And then he used to again walk. அதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த காரில் வர ஆரம்பித்தார். And the third time when he came, that was the period when both of them came in 2000. சின்னவரையும் கூட்டிட்டு for the first time he had come. எல்லா ரிச்சுவல்ஸும் ஆனதுக்கப்புறம் அது முன்னாடி தானே ராத்திரி கால்டு மீ விட்டு, என்ன பெரியவான்னு, என்ன உழைக்கிறான் பார்த்தியா ஒன்று கேட்டார். அதுக்கு இப்போ தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுதான்னு கேட்டேன். ஐ ஆஸ்ட் ஹிம். அதெல்லாம் இல்லை, நான் ஒரு தங்க செயின் கொண்டு வந்திருக்கேன், தங்க ருத்ராட்சம் கொண்டு வந்திருக்கேன், உனக்கு ஒரு சின்ன வேலை தான் கொடுக்க போகிறேன், அவனுக்கு என்ன விருது கொடுக்கணுங்கிறத டிசைட் பண்ணிவிட்டு நீ கொண்டு போயிட்டு ஜுவல்லர்கிட்ட அதை எச் பண்ணி கொண்டா, இந்த வேலை தான் எனக்குன்னார். அப்போ ஆஸ்திக சேவா நான் ரத்தனம்னு போடணுன்னே, எல்லாம் ரத்தனம்னு போடக்கூடாது, மணி போடணுன்னார். ரத்தனம் பெருசு பெரியவான்னே,
அது உனக்கு. அவன் சுப்பிரமணிடா, அவன் மணிடா. ஸோ அத்தனை டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் த சேஜஸ் ஹேட் ஃபார் ஹிம். அண்ட் ஆன் தட் டே ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் த டே, இட் வாஸ் 24th of March 2000. இங்கே வந்து கொடுக்குறதே அவன் அழுதான். அவர் வந்து அந்த பட்டியலை என்னை படிக்க சொல்லிவிட்டு, தென் இந்த பீதாம்பர வஸ்திரத்தை கொடு, அவனுக்கு அந்த ருத்ராட்சத்தை போடு, இந்த தங்க மாலையை போடு அண்ட் போட்டுவிட்டு இன்னிலேருந்து 3 டைம் ரிப்பீட்டட் ஆஸ்திக சேவாமணி, ஆஸ்திக சேவாமணின்னு. அண்ட் தட் I tell you, if there was energy that endued in this man for so long, it is the grace and benediction of the sages to whom he completely surrendered. When the last Sukumbha was shaken, the sage could not come because age had caught up with him and he was not able to make it. And then came in 2022, the younger sage had not started the travel as yet. But again, he connected with them and did everything for them. But the best part of it came now. See, the 80th year, this Samaj was formed, in fact, in April of 1945. 80th year is only now. But as if he had a premonition that he will not be around to celebrate this 80 years. நான் ஜனவரியிலே பண்ணுறேன், he was coming to me every day. நீ பெரியவாள்கிட்ட சொல்லு, நம்ம ஜனவரியில் பண்ணிவிடலான்னு. அவரும் அங்கேருந்து கிளம்புறதுக்கு தயாராக இல்லை. ஈவன் ஜனவரியில் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கான். ஸோ ஐ செட், சுப்பிரமணியன் ஜனவரியில் பண்ணணும்னு தோன்றதோன்னோ, சரி இப்போ பண்ணிவிடலாம். அத்திருத்திரம் எடுத்துக்கோ, சஹஸ்ர சண்டி எடுத்துக்கோ, என்னெல்லாம் வேணுமோ எல்லாத்தையும் நம்ம பண்ணிவிடலாம். நான் பெரியவாள்கிட்ட பிரசாதத்தை வாங்கி தரேன் என்ன. ஸோ பெரியவாள்கிட்ட போய்ட்டு சொன்னோடனே, என்னடா அது ஏப்ரல்னு சொன்னால் நீ இப்பயே பண்ணுறேங்கிறியேன்னா, இல்லை சுப்பிரமணியனுக்கு தோன்றதுன்னு. ஐ திங்க் that was the connection he had with this institution. This institution was his life and breath. He wanted to see its 80 years being celebrated, though not that chronological time-wise or anything, during his living times. And what a grand function he had during that time. And then I told the sage, இந்த பௌர்ணாவதிக்கு முன்னாடி நீங்கள் அனுகிரக பாஷம் கொடுத்துருங்கோ. அப்போ நான் 10 மணிக்கு கொடுக்குறேன்னார். நீங்கள் கொஞ்சம் ஒரு 5-10 நிமிஷம் தள்ளி போடுங்க, அவர் 10 மணிக்கு பூஜையிலேருந்து வருவார், 2ஆம் காலம் ஆகிட்டு வந்துட்டார்னா பண்ணிவிடுவார்னு. Then for that time he spoke and that glimpse came there. He again remembered Subramaniyan when he gave that Anugrah Bhashan. வயசாகியும் ஒரே இன்ஸ்டிடியூஷனை பிடிச்சி வச்சுட்டு இருக்கிறோம் சுப்பிரமணியம் சொன்னார். That was the long connect he had. Now what is the outstanding element of this man's personality? I have been seeing him for 40 years definitely. There are only 2 things that I have seen in him which others seem not to have, or have it in lesser measure. It is his enthusiasm and energy. உடையர் எனப்படும் ஊக்கம் அதில்லாது உடையதோ மற்று. The greatest wealth that a man can possess is enthusiasm and energy. And what use is all this material wealth which is bereft of that wealth of enthusiasm? By those standards, I tell you, he was the wealthiest man on the earth. Man full of energy that he had. He further says, பிறப்போக்கும் எல்லா உயிருக்கும் சிறப்போவா செய்தொழில் வெற்றுமையான். All of us are born equal, you, me, everyone is born equal. But Valluvan says, distinctions are made between people only on the basis of their deeds and their activities and performance. By those standards of Valluvan again, Subramaniyan was the most distinguished, most colorful individual that we had ever come across in our earth. The scriptures speak about our responsibilities to life. Yasmin jivati jivanti dina mitra bandavaha parasparam jivitam tasmai atmartho kona jivati. Who does not live for himself? I live for myself first. I live for my family. But the scriptures, this is the greatness of Indian scriptures. It says, whom all do you want to live for? He says, dina mitra bandavaha. And then family also, every constituency. The firm, the weak, the infirm, the family, the friends, relatives. And I can tell you, in these 89 years, every constituency that the scriptures speak about, Subramaniyan addressed it. I was greatly happy when Kumar told me that they are naming this all after Subramaniyan and unveiling his portrait. I always used to say, na Shankaradam போறேன்னா
சங்கரரை கூட பார்க்க மாட்டேன் போல இருக்கு. எங்கள் தீட்சிதர் எங்கே உட்காந்துருக்காருன்னு அவருக்கு ஒரு முதல்ல நமஸ்காரம் போட போவேன். பக்கத்தில் அவரோட இதே போல் இங்கே போட்டிருப்போம். அது வந்த உடனே அங்கே நமஸ்காரம் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஆதிசங்கரர் பக்கமே போகும். ஆஃப் தேர் transient, temporary celebrity status. But they never die who live in the hearts of men. Even as they move away from the physical plane, they become deathless institutions from ordinary mortals. They become the wharf, the woof, and the thoughts and the aspirations of the succeeding generations. They carve for themselves a niche in the rocky temple of reverential gratitude. The world will remain permanently indebted to them. To that class, to that category, to that tribe belongs Subramaniyan. As I come to the end, a question which always will come to us is, why do we get such people around us? First thing, we think we are blessed that such people are coming around us. But why do they come? And then one day, I could get an answer again from the sage when he said, Anavaptam avaptavyam nate kinchana vidyate lokanugraha evaika etestu janma karmana. The janma karmana, the life mission of all these people is only one thing, lokanugraham. They come to bless the world. And once the blessing is done, their journey is over and they go back to the master. And that is why this life is to be celebrated. And he will continue to bless us from the world beyond wherever he is endued. The best Shraddhanjali that we can ever pay to him is to follow the path that he has shown us, the ideals that he had cherished, the causes and the activities that he had espoused, and integrate into our lives through passage of time in our eternal quest in this pilgrimage of perfection, a little of the selflessness, sacrifice, and seva that were the hallmarks of his life. May we remain ever indebted to him. Thank you. We'll now hear a few words from Mr. Ramadurai. Namaskaram. When you saw the 13-minute film and the two speakers, Justice Sri Krishna and Sri Shankar spoke, there is very little to add other than narrate one or two experiences with this great man, Shri P. Subramaniyan. I've known him roughly close to 30 years and participated in a number of functions, including the Kumbhabhishekam. And the dedication of his way of doing things. It's not just having somebody else do it, but he was a part of that whole implementation on the ground every single minute. Even after I was traveling a lot, every month he used to call, Ramananacha Kovilke Ninga Varle. And this was his way of connecting with you to make sure that he knew you, he wanted to see you, he wanted to be a part of this whole temple of excellence. And the 89 years he spent, of which 63 years as part of this institution, is a lesson for all of us and the future generation. Small things, incremental things, and enabling them as a team was his way of doing things. He never once said that you do it and I will watch whether you are doing it right. He took personal interest, and he always used to call me and say, any time of the day you come, I know how busy you may be, but I'll take you around, I'll just come here and discuss with you whatever needs to be done. He was never shy of trying what needs to be done, but in the cause of this institution and the people behind it. And one can only remember the man for all the great things he did, but more importantly, the road he laid for all of us to practice. Our responsibility is not only to celebrate his life, but also propagated the good values and the way things should be done. And even in a small way, if we can communicate that, that would make a big difference to the life of a number of people who need to see these good things as the world is continuously in a turmoil as we are witnessing day in and day out. Thank you so much for inviting me to be a part of this. You will remember Shri P. Subramaniyan. Just there is one thing.
From the Kanchi Madam, the sages sent some prasad for the family. So we will just have Mr. Swaminathan Gurukul, Subramaniya Gurukul come in. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். எல்லாரும் 2 நிமிஷம் எழுந்திருந்து நின்றுக்கிறதுங்கிறதாக பிரார்த்தனை. செப்பல் போட்டுருந்தேன்னாக்கா செப்பல் அவுத்துன்றோங்க. 2 நிமிஷம். ஓம் ந கர்மணா ந பிரஜயா தனே நத்யாகி நைகே அமிர்தத்வமானசுः பரேண நாஹம் நிஹிதம் குஹாஜாம் விப்ராஜிதே தத்வேதகோ விஷந்தி வேதாந்த விஜ்ஞானசனஸ்சிதார்த்தா சந்நியாசயோகாத் யதயஸ்சுத்தசத்தாः ते ब्रह्मलोके दुपरा अन्धकाले परामृतात् परिमुच्यन्ते सर्वे अह्रं विभावं परमेष्वभूतं यः पुण्डरीकं पुरमद्यदग्घस्तं तत्राविदह्रं दहनं विशोहस्तस्मिन् यदन्तस्ततुपासितव्यं यो वेदादोस्वरप्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रहदलीनस्य यः परस्वमहेश्वरः ॐ दीर्घतमामामधेयो जुजुर्वां दासमे युगे अपामर्थं यतीनां ब्रह्मा भवति सारातिः ओम स्वस्ति श्रीमतिकिल भूमण्डलालङ्कारत्रयत्रिंशत्कोटिदेवता सेविता श्रीकामाक्षी देवीनाथ श्रीमते काम्बरनाथ श्रीमहादेवी सनाथ श्रीहस्तिगिरिनाथ साक्षात्कार परमाधिष्ठान सत्यव्रतनामाङ्कितकाञ्ची दिव्यक्षेत्रे विहारतामडस्वस्पिधानाम् अधुलितसुधारसमाधुर्यकमलासनकामिनीदं मिल्लसंभल्लमल्लिका मालिका निष्यन्दमहरन्दजरीसोहस्तितवाग्निकुम्भवज्रम्भनानिषिमण्डलानाम् अनवरदाद्वैतविद्याविनोदर्शिकानां निरन्दलालङ्कृतीकृतशान्तिदान्त्यभूम्नां सकलभुवनचक्रप्रतिष्ठापकश्रीचक्रप्रतिष्ठाविज्ञातयशोऽलङ्कृतानां निखिलपाषण्डषण्डकण्डोद्धाटनेन विषतीकृतवेदवेदान्तमाड्गषण्मदप्रतिष्ठापकाचार्याणां श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यवर्य श्रीमज्जगद्गुरुशङ्करभगवत्पादाचार्याणाम् अधिष्ठाने सिंहासनाभिषिक्त श्रीमच्छन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती संयमेन्द्राणाम् अधिष्ठाने सिंहासनाभिषिक्त श्रीमज्जगेन्द्र सरस्वती श्रीपादानां तदन्ते वासवर्य श्रीमच्छङ्करवजगेन्द्र सरस्वती श्रीपादानाम् अनुगृहीतोऽयं महात्रिपुरसुन्दरी समेत चन्द्रमौलीश्वरः प्रसातः. இதில் என்ன அப்படின்னாக்க, இந்த சுபஸ்வீகாரத்தன்னைக்கு நான் திருச்செந்தூரில் இருந்தேன். அன்றைய தினம் திருச்செந்தூரில் திருச்செந்தூரோட அங்கே உண்டான சுவாமிக்கு அங்கே கோவிலில் எப்போதும் அங்கேயும் இதே மாதிரி ரொம்ப பிரசித்தமாக இருந்தவா அவளுக்கெல்லாம் மோட்ச தீபம் எடுத்துறது ஒரு சம்பிரதாயம் உண்டு. அந்த கோவிலில் அவள்கிட்டையும் அங்கே சொல்லி அங்கேயே மோட்ச தீபம் பண்ணி அங்கே உண்டான திருச்செந்தூரோட இல விபூதி பிரசாதமும் இதில் இருக்குது. பெரியவாளும் பிரசாதம் கொடுக்க சொல்லியிருந்தா. சுபஸ்வீகாரத்தன்னைக்கு அந்த பிரசாதம் இன்றைய தினம் அவளுக்கு குடும்பத்தாருக்கு நம்ம சமர்ப்பணம் பண்ணுறோம். ஓம் ஜகானந்த பூமன் ஜகாபாரதாமன் ஜகா மோககீர்த்தே ஜகானந்தமூர்த்தே ஜகானந்த சிந்து ஜகாசேஷபந்தோ ஜகத்வம் சதா முக்திதானேஷசூனு. நமஸ்காரம். எல்லோரும் உட்காந்துடலாம். ஜாஸ்தி டைம் எடுத்துக்கல. இங்கே நமஸ்தபாபியஸ் சபாபதிபியஸ்ச வோ நமஹ. இன்றைய சபையில் ரொம்ப பெரிய பெரிய மனுஷாலாம் இந்த இடத்துல இருக்கா. இந்த இடத்துல எனக்கு எத்தனை அனுபவமெல்லாம் கிடையாது. நான் ரொம்ப சின்ன பையன். இருந்தாலும் நம்ம சுப்பிரமணிய சமாஜம் பிஎஸ் மாமாக்கும் எங்களுக்கும் நான் இங்கே பாம்பே வந்ததுலேருந்து மாமாவோட ஒரு பரிச்சயத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாக்கியமானது எனக்கும் கிடச்சிது. அதில் ஸ்ருதி ஸ்மிருதி சேவா ட்ரஸ்ட் அப்படிங்கிறதாக 2014 வேத பாராயணங்கள் கண்டினியூஸாக நடத்தின்னு இருக்கோம். அதில் 3 வருஷ பாராயணம் இந்த இடத்துல மாமா சுதந்திரமாக கொடுத்து எத்தனை நாள் வேணால் இங்கே பாராயணம் பண்ணிக்கோங்கோ, நீங்கள் என்ன வேணால் பண்ணிக்கோங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சர்வ சுதந்திரமாக இந்த இடத்துல பாராயணம் பண்ணுறதுக்கு மாமா இடம் கொடுத்து பெரிய ஒரு அனுகிரகம் மாமா பண்ணியிருக்கா. அதாவது பகவான் நமக்கு அரிது மானிடராய் பிறப்பது அரிது அப்படிங்கிறதாக இந்த மனுஷ ஜென்மா அப்படிங்கிறது ரொம்ப துர்லபமாக கிடைக்கக்கூடியது. அதுலேயும் நம்மளோட பாவங்கள் புண்ணியங்கள் த்ரூவாக கிடைக்கக்கூடியது. அது ஒரு அப்படியாக ஒரு ஜென்மாக்கள் நமக்கெல்லாம் கிடைச்சின்னு. பகவானே அவரோட ஹிருதயத்தில் இருந்துண்டு, இந்த மனுஷனோட ஹிருதயத்தில் பகவானே இருந்துண்டு செயல்படுத்துறதுக்கு அப்படிங்கிறதாக சில ஜீவன்களை பகவான் படைப்பார். அது எப்படி அப்படின்னாக்க, இன்றைக்கி ஒரு விஷயம் நமக்கு தோன்றது, அந்த விஷயத்தை நம்மளோட புத்திக்கும் நம்மளோட சிந்தனைக்கும் கொண்டு வராதுக்கு அதை அப்படியே வெளியில் விடுறது. அப்படிப்பட்டவர் தான் அந்த மாமா. அவளோட ஒரு சுதந்திரமாக
அவளோட மாமாவோட சின்ன வயசுலேருந்து சங்கர சார் இப்போ சொன்ன மாதிரி அவரோட சின்ன வயசுலேருந்தே அவரோட ஹிருதயத்தில் பகவான் இருந்துட்டு ஒவ்வொரு காரியமாக நடத்தின்னு இருக்கார். ஆனால் இன்றைக்கி இந்த சரீரம் இல்லையே தவிர மாமாவோட பூர்ணமான ஒரு அனுகிரகம் இந்த இடத்துல வியாபிச்சு இருந்துட்டுருக்கும். நம்ம எல்லாருக்கும் பிஎஸ் மாமா இல்லை அப்படிங்கிறது பெரிய வருத்தம் எல்லாருக்குமே இருந்துட்டுருக்கும். ஆனால் இந்த இடத்துல கமிட்டியில் எத்தனை மெம்பர் இருக்காளோ அவள் ஒவ்வொருத்தருட்டையும் ஒவ்வொரு பிஎஸ் மாமாவை நம்ம பார்க்கலாம். என்ன அப்படியே சொன்னாக்க மாமா எந்த சமயத்தில் என்ன பண்ணுவா, கார்த்தால வந்ததுலேருந்து கோவில்லையாக இருக்கட்டும், ஆஃபீஸில் நிர்வாகத்துலையாக இருக்கட்டும், என்னென்ன விஷயங்கள் பண்ணுவா அப்படிங்கிறது டு இந்த கமிட்டியில் இருக்கக்கூடியவாளாக இருக்கட்டும், இந்த பூஜை பண்ணுறவாளாக இருக்கட்டும், இங்கே வேலை பார்க்கக்கூடியவாராக இருக்கட்டும், ஒவ்வொருத்தரோட ஹிருதயத்துலேயும் மாமா இருந்துட்டுருக்கார். மாமா என்ன நினச்சின்னு இருக்காளோ அந்த விஷயத்தை பண்ணிட்டு இருப்பா. அப்படிங்கும்போது ஒவ்வொருத்தரோட ஹிருதயத்துலேயும் பிஎஸ் மாமா இருந்துட்டுருக்கார். அதில் சத்தியம், இதில் வேறு ஒன்றும் விஷயம் சொல்கிறதுக்கு இல்லை. அதனால் நிறைய வேறு யங்கர்ஸ் நிறைய வேறு மாமாவோட என்ன நினைப்பாரோ அந்த விஷயத்தை தீர்க்கமாக முடிவெடுத்து அதை ஒரு இன்னும் 10 வருஷம் கழித்து இந்த இடம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறன்னு ஆலோசனை பண்ணி பண்ணக்கூடிய ஒரு தீர்க்கமாக எடுத்து பண்ணி நடத்தக்கூடியவர் மாமா. அதனால் இந்த கமிட்டி மெம்பர் புதுசாக இருக்கக்கூடியவாளாக இருக்கட்டும், மாமாவோட ரொம்ப வருஷம் சேர்ந்து பணிபுரிந்துன்றவாளாக இருக்கட்டும், எல்லாருக்கும் மாமாவோட ஒரு பூரணமான ஒரு ஆசீர்வாதமும் முருகப்பெருமானோட ஒரு பூரணமான அருளும் இருந்து மேற்கொண்டு இந்த ஒரு திருச்செம்பூர் முருகன் கோவில் சுப்பிரமணிய சமாஜமானது இதே மாதிரி 10 மடங்கு அபிவிருத்தியாகி எல்லாருக்கும் முருகப்பெருமான் அனுகிரகம் பண்ணணுங்கிறதாக பிரார்த்திச்சுக்கிறேன். சத்குரு சுவாமினா ஜெய். நன்றி. தேங்க்யூ. We'll now hear from Mr. H. Shankar. If I have to define PS in one word, that word would be fighter. He has all along been a great fighter. About 60 years back, when the discussion has happened, the Samajam operated from a rented premises, a borrowed premises in Matunga. In those days, Bombay never, the Bombay was stopped from Matunga only. Below, nobody even looked at it. But he had the vision at that time to look at Chhedanagar as a location, because he had a vision of very large temple, and he wanted to build a big temple. So there was a lot of resistance, but he made sure, he could convince all other members also. And my PS and myself, we gelled very well. In fact, he used to explain to me in great detail his adventurous journey over the last 60 years in this Samajam. There are many stories which he has told. We have shared a lot of things. Very simpleton, his signature dress is half sleeve and the dhoti, the veshti. But then, as Subramaniyan Muruga, who always gets into his skin and then he executes. If you see, there are a lot of things which he has accomplished. Way back, this temple never had that problem. 60 years. About 60 years back, he has tied up with Vishnunatha Gurukul, Allur, and now recently, of course, with Raja Bhattar. He never had the problem of Vadya. Similarly, as he has explained, 5 different Kumbhavashayam has happened in these countries. 5 into 12, 60 years. It's not a mean achievement at all. And he was totally committed to Kanchi Acharya. Jendra Sarji, he ensured that he came here. As he has explained, Dr. Shankar was explaining, he came walking all the way for the first Kumbhavashayam. And third Kumbhavashayam, the title, he always felt very pride. Vaidiya Kaingariya Mani, I think. Not Vaidiya Seva. Asiga. Asiga, yeah, Asiga. He felt very happy about it. He always shared that, he felt very proud about it to me. And there are a lot of achievements which he has accomplished. Like that time, the Vairavel was 2000, the third Kumbhavashayam, Vairavel was made, for the Lord Muruga. He once he got an idea, we should bring elephant here, baby elephant. Because all the Samajams in South Indian, very popular temples, they have the elephant. So he also wanted to bring in the elephant. So he consulted. See, those days net connection was not there. There is no internet. So somebody said he zeroed in on Mudumalai Wildlife Sanctuary near Mysore.
And that time there used to be one Yane doctor, who comes, who is physically handicapped, but he can talk to the elephants and all. He told him, if you want elephant, that's not possible because it's a wildlife. There's only one person who can do. That is the Chief Minister of Chennai. That's the Chief Minister of Tamil Nadu now. So at that time the Chief Minister was M.G. Ramchandran, MGR. So what he did not give up. I mean, he's a fighter. He did not give up. He wrote a letter to MGR. And I don't know, like he has said, no, Murugan is in his, he has gone into his body. And within 3 weeks, the reply came, sanctioning an elephant from the same wildlife sanctuary. And the elephant was handed over from the Madras Secretariat to the SUBRAMANIyan SAMAJ through the Bombay governor. That time, there was a big function at that time. Of course, having an elephant, because you always felt the elephant, the baby elephant should climb up about 108 steps and, pray to the Lord Muruga. That was his vision. Similarly, like there are several instances which he used to narrate, he always, for him the competition was not the local temples. He was convinced, Murugan, he was willing to challenge the scriptures. Murugan is not 6 padai veedu, Murugan is 7 padai veedu. Kizhakkarayile Tiruchendur, Melakkarayile Tiruchembur. That was his tagline. You see that in all the catalogs and the deity photos and all. And, also, when the problem of, there are so many instances which he has narrated to me. See, over the period of time, he has developed a strong management team, the leadership team. I always was very concerned what will happen. We never really talked to others. We interacted only with PS. But in the last 6 months, when his health was failing, we started discussing with all the young team. There's a strong management team is there. I'm pretty sure they will continue to carry his legacy. I wish them all the best. Thank you. Thank you, sir. We all hope and pray that that's what we will do, and we'll keep up what he has done for us so long together. Thank you. Thank you. Now we will hear from Mr. Jayant Lapsia. By design, I think the Lord had his initials as PS, which means one of the most pious human beings who ever walked on this planet Earth. I'm pretty sure that if you see in the annals of history, all over the world, there is no gentleman who would have served a religious, spiritual institution for 63 years, and that would definitely go into the annals of Limca Book of World Records. Today, we all know we are living in an era, we are on the threshold where our Hindu Dharma is walking on a razor's edge. We know what's happening around us. And in these turbulent times, to have a man who upheld our religion, our Dharma, 63 years is not a joke. For we Hindus, especially South Indians, to hold a position in a temple is a taboo. You can hold a position in a corporate club, you can hold a position in a social club, but in a temple, it's very difficult because to run a temple institution requires a lot of guts, a lot of gumption, a lot of divinity, a lot of determination, a lot of confidence and conviction, and all the, I would say, all the capabilities Mr. P.S. Subramaniyan had. He was an institution by himself, there is no doubt about it. And we at Hariharaputra Bhajan Samaj were indeed very, very fortunate that just in the December 2024, when we instituted the Dharma Seva Ratna Awards and we instituted on the Subramania Samaj, Mr. P.S. Subramaniyan had come there and we could honor him. It's just, I think, minuscule of an honor that we did to a great soul. The legacy is left behind this edifice which dots the eastern suburban skyline and which has become one of the landmarks in Mumbai, the Murugan Temple. Just like people say we want to go to Parni, we want to go to Chembur, or whichever the Murugan Kshetrams, I think Subramania Samaj in Chhedanagar itself has become one of the Kshetrams. And that is because of Mr. P.S. Subramaniyan. He has dedicated his life
when we are born, God, the scriptures have lived. Our great Mr. Shankar has said, I don't want to repeat. When we are born, we have to define our lives till we die. The span of our lives, of course, it's in the hands of God. But he lived his life in such a way that when he died, he laughed and we all cried. Because he dedicated his life to the values of Dharma. And that is why today we see what Subramanian Samaj is. He lived his life, 63 years, 5 Kumbhabhishekams, hosts of other grand religious yagnams, be it Atirudrams, be it Sahasrachandi. I mean, in today's world, to host any of these rituals calls for really a great, I think, conviction, and one should have the guts. Because to get finances from corporates is, for religion, a big taboo. You can't get it. I mean, it's a harsh reality, and under the circumstances, for Mr. Subramanian with his dynamic young team, like the gentleman said, who next after Subramanian? But of course, Lord Muruga was there, and he has left behind one of the most vibrant teams. And I'm sure this Subramanian Samaj will continue to propel to great heights of glory and uphold the name of Mr. P.S. Subramanian. Thank you. Thank you, sir. We will now hear from Mr. Kalyana Sundaram. Kalyana Mama has been in this journey with Subramanian Mama for a very long time, in excess of 5 decades. In this temple, it was like when you see a coin, you have head and tails. I mean, both of them are like that. So we're going to now hear from him about his association and his memories of Mama. P.S. Subramanian came to Bombay in 1957. I came to Bombay in 1967. But we came to know each other in 1968. I came and stayed with my brother in Shobha building, and he bought a house in Shobha building and occupied it in 68. From then onwards, my relationship is not with any professional relationship or any institutional relationship. It is purely personal. Whatever I think I could call in the last 50 years, the relationship is more personal rather than anything related to Samaj or anything related to anything else. But one thing I observed in him is that Vada Pola means I have to follow. That is the only thing I did. I am more of a shadow to him in the last 50 years rather than a front runner. And he had only one conviction. If I want to do that, I'll do it. And all these Kumbhabhishekam and other things, whatever described, you have to have the courage to say that, okay, we'll do that. Allur Sivacharya said that Kumbhabhishekam should be performed within 12 years, not every 12 years, within 12 years. So he took it as a Bible, word of Bible, and he said that every time we have to do that. The problem is how to get finance. So he said that no problem, we'll start the finance. And same thing with regard to Navaratri or other places, we have to do that. I remember one incident. He told me on a Sunday morning, let's go for collection. So I went to his house. We had to start the process. And 9:30 I went there. He said, let's start 10 o'clock. He was not ready, 10 o'clock. So his mother told me, hey Kalyanam, don't believe that fellow. Please eat something and go. Because he will not eat. I said that how can I eat when this fellow is just getting ready? No, eat something. I refuse. We went from here to Nepean Road. From there we went to Kolaba. We went to another place in Fort. By the time all these things are over, it was 2:30. He did not even think of eating anything, and he was very passionate. He asked me, now tell me, at 2:30 he is asking a question, so then he said, no, I know you are hungry. We came to Mattunga. Mattunga we ate something, and he said, Mattunga Sapras Povandi, come with me. We have to meet 3 people in Sayan.
So we all came home at 7:30, 8 o'clock. He's a very rigorous taskmaster. Right? Anything you do, whether it is at 9 o'clock or 5 o'clock, whatever it is. I have seen this the last 50 years. And that is not anything related to individual, nothing related to personal. Everything is related to Subramania Samaj. At 6:30 he called me in the morning. Once he called me at 6:30 in the morning. Just get up, we had to go to Chhedanagar. Right? He had one letter from BMC exempting the octroi. And the wood has come to Chhedanagar for making our wooden chariot. So we had to go at 7 o'clock because that truck is head up there. 7 o'clock we both went to that place to get it cleared and then bring here to this place. And the same way we both went to Chennai to receive the elephant. And it was in Adyar Gandhi Park. This fellow was so excited, as if, he's going to ride on the elephant, he's just so excited. And he said that, that we have to do something. Because his thing is, as he was telling, that this is everybody will do. Right? Sri Chembur, everybody will do. Everything you have to do it related to that, everybody will do. So one thing was missing was elephant. So let's bring the elephant also. Then in Brahmosam time that we have to have Radhosvam. So we didn't have Radham. It was made a small thing. He said, no, we will make Radham also. So everything he did was with the perfection and actually speaking a focus. Whatever needs to be done, nothing will be compromised. See, he was like me also. He was an ordinary accounts executive in Indian Cancer Institute. But he had that, what you call the willpower to get into people with the work is to be done. As he said about the Temple Construction Committee, Mr. K.K. Unni, Mr. V. Ramadurai, Mr. Gawai, the the Legislative Council Chairman, how you could bring all these people together for the Sillinasm, for the foundation of the temple. That's not the beginning. Then it went on. I was wondering because I accompanied him not only for collection, I accompanied him also for seeing people, other institutions. So when I accompanied him to council, they said that where you are going? They are going to see Ramadurai. Right? Ramadurai. Okay, he was the chairman of TCS, right? I have seen him, I met him, being in the same line I met him, but not to the extent that, calling him to be the chairman of the celebration committee. Let's go. Right? We went and met him. Like that, every person in that case, whether it is Nani Palkiwala, we went and I just went with him. My job is only to be a shadow, to go with him and see Nani Palkiwala. Then what is that? Alexander. What is that? C. Subramaniyan. I can't imagine, a person with that kind of a willpower, with the focus, to go and meet them and say that please come to the temple, be the chairman of the celebration committee. Same thing with regard to Chandrasekhar. He came to the temple, came to worship and all. He was taking everything is fine. Sir, salam, darsana anna acha, kumbhabhasham varaporudhu, will he be able to? He said, yes, agreed. Just imagine, that he has got something like charisma, magnetism. He is able to convince them. I tell you that it is very difficult to find another P. Subramaniyan. Right? It is very difficult to find. Anybody will do that? Kumar had gone to office, he is telling the rocket driver, chalo mandir jayega. See, what is that? You are not well. He is telling that, no, chale jayega. Which means without touching the temple, without visiting the temple for a day, and then have to come there, first directly go to the temple, see the Murugan, and say, why I have come. Right? Like that he has to do that without exception. Even I remember that we were coming from Shanmugananda, 8 o'clock is over, he said, let us directly go to the temple, then go home. That is the kind of thing. I mean, everybody express, that what is we call it the Karma Purushan and Sat Purushan, they call it.
everything applies to him. I don't think I come across any person in the temple. This is the temple which is the temple in the hillock, like Tirupurangundram, Padini and all, it has to be in the hillock. It is to be compassionately performed by none other than Kanchi Shankaracharya, right? And it is to be done like Tiruchendur, the, what do you call, Sura Samharam, everything is to be done. He says, because the temple should be known as, not only by everybody, known as a temple not to be missed when you are in Bombay. That is what it is, the landmark, the footfall that he said. I think, with all this put together, I think it's very difficult. I can tell you one thing, all the things he succeeded. Everything, without exception. And as he said, 2022, because, about 20 years back, we thought we should have an hospital. Myself, Venkateswaran, and he were talking about it. So Venkateswaran, do you know anything about hospital? You know about Cancer Institute, but you know anything about it? I do not know. Kalyan doesn't know. How do you know about it? He said, no, better start it. That process continues, it was still lingering in his mind. We should not do that. We should not avoid it. And when the Platinum Jubilee came, he was talking to V. Subramaniyan. He said, let us do something with regard to this. That is how the healthcare center came, that Chembur Priya. He accomplished that. The only one thing which I think all of us we feel is that he wanted to set up an Aparikriya center, a Srarda center. That is what I think according to for all the things, except if you say 100 marks, 99 marks he got. The only one thing is this, is that Aparikriya center, which we are talking this morning only about that, how to do about it, and we have seen that, that is done. That is done for P. Subramaniyan. That is what it is. Nandri. Thank you, Mama. Mr. Sundar Raju. He's from the Pune Dev Road Murugan temple. I mean, that temple which is modeled on this. And his father, Parshu Mama, used to be the former president of SUBRAMANIA SAMAJ. And P.S. Mama's family and Parshu Mama's family go back a long time. Good evening. Namaskara ellarukkum. Anga rendu perum Mr. Swaminathan Sundarajan is the president of Subramaniya Swami Temple, Dev Road. I am also a trustee there. So நான் ரெண்டு கெப்பாசிட்டியில் வந்திருக்கேன். ஒன்று சுப்பிரமணிய சுவாமி டெம்பிள் Dev Road ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு பர்சனல் பிஎஸ் மாமா எனக்கு சித்தப்பா மாதிரி எல்லாம் சித்தப்பாவேன்னு சொல்லலாம். கோவில் சுப்பிரமணிய சுவாமி டெம்பிள் கோவில் இன்றைக்கி அப்படி இருக்குன்னா அதில் நிறைய கான்ட்ரிபியூஷன் பிஎஸ் மாமாவோடு உண்டு. ஒன்று ரெண்டு நான் சொல்லும்பொழுது பரசுராம் மாமா கேல்டெக்ஸ் பரசுராம் அவரோட ஃபஸ்ட்டு சன் நான். என் பேர் ராஜு. பாம்பேயில் தான் செம்பூர். ஆற்றுல எப்படின்னா அந்த காலத்தில் டியூரிங் மை காலேஜ் டேஸ் அண்ட் ஆல் மொபைல்லாம் கிடையாது, லேண்ட்லைன் தான். லேண்ட்லைன் அடித்தா பிஎஸ் ஃபோன் எடுப்பார் எங்கள் அப்பா. அது பிஎஸ் மாமாவோட ஃபோனாக தான் இருக்குன்னு அவருக்கு தெரியும். எங்கள் ஆற்றுல எங்கள் அப்பா பிஎஸ்ன்னு எத்தனை தரம் கூப்பிட்டுருக்காரோ அத்தனை என்ன ராஜுன்னு என் தம்பி குமார் தரவுண்டு கூப்பிட்டுட்டல எங்களை. பிஎஸோட காதில் தான் நிறைய விழும். அப்போ நான் காலேஜ் ஐ டோன்ட் நோ மச் அபவுட் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங். இப்போ தெரியறது இந்த வயசில் அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு, அவர் என்ன வச்சுட்டு என்ன பண்ணிடுறாருங்கிறது இப்போ தான் ரியலைஸ் ஆகுது. அப்போ நான் அந்த டைமில் ஆற்றுல எப்போயும் அப்படி தான் போயின்னு இருக்கும். பிஎஸோட ஃபோன் வரும், மாமா பேசுவா, அப்படி தான் நடந்துட்டு இருக்கும். அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி முருகன் கொடுத்தார் Dev Roadல. பை த டைம் ஐ அட்டைன் தி ஏஜ் ஆஃப் 45 ஆச்சு. ஒரு மாதிரி பூனாவில் இருக்கிறத முருகன் எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்து ஒரு சின்ன கோவில் அங்கே இருந்தது, ப்ரீமேச்சூர் ஸ்டேஜில் இருக்குது, அது பெருசு பண்ணணுங்கிற மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு வந்தது. சரி, இப்படி ஒரு முருகன் கோவில் வந்திருக்கேன், உடனே நம்ம அப்பாட்ட தானே போவோம். அப்பாவும் கோவிலில் பார்த்துட்டு இருக்கார். அப்பாட்ட போய் சொன்னேன், இது மாதிரி இருக்குது, சின்ன கோவிலாக இருக்குது, ப்ரிமிட்டிவ் ஸ்டேஜில் இருக்குது, அது மேலே கொண்டு வரணும், உங்கள் ஆசீர்வாதம் வேணும். எங்கள் அப்பா ஃபஸ்ட்டு சொன்னது, பிஎஸ் மாமாட்ட போய் நமஸ்காரம் பண்ணிக்கோ, அவரை ரோல் மாடலாக வை, அந்த கோவில் அப்புறம் எங்கே இருக்குது பாரு சொன்னார். இன்றைக்கி அந்த லெவலில் இருக்குது அந்த கோவில். இது நான் இங்கே சொல்லணுங்கிறதுக்கு வேண்டி சொல்லலை, எங்கள் அப்பா சொன்னது அது. எல்லோரும் சொல்லுவான், உங்கள் அப்பா ரொம்ப கம்மிட்டட், உங்கள் அப்பா மாதிரி வரும்னு என்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கேன். எங்கள் அப்பா சொல்கிறாரு என்கிட்ட, நீ பிஎஸ் மாமா போய் நமஸ்காரம் பண்ணி ரோல் மாடலாக வச்சுக்கோ, அவர் எப்படி சொல்கிறாரோ அது மாதிரி பண்ணி எல்லாம் வரும். அதுக்கப்புறம் தென் ஐ ஸ்டார்டட் ரியலி பிஎஸ் மாமாட்ட அப்பப்போ கொஞ்சம் எப்போ வேணுமோ அப்போ அட்வைஸ் கேட்டுப்பேன். அவரை மாதிரி ஒரு சிம்பிளிசிட்டி,
சொல்லணும்னா நிறைய நமக்கு சில வேர்ட்ஸுக்கெல்லாம் டிக்ஷனரியில் மீனிங் தெரியாது. அது மாதிரி மாமாவுக்கு ஈகோட மீனிங் தெரியாது. ஈகோனா என்னன்னே தெரியாது. அந்த மாதிரி பார்க்குறது ரொம்ப கஷ்டம். நிறைய கற்றுன்னு இருக்கோம். நம்ம கோவில் மேலே கொண்டு வந்தாருங்கிறதுக்கு வேண்டியெல்லாம் அது கொண்டு வரது அந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் நமக்கு லைஃப்லேயே அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இல்லையா அவர்கிட்டருந்து. நாட் ஓன்லி ஃபார் டெம்பிள், த கமிட்மெண்ட் நிறைய சொல்லியிருக்காங்க. நிறைய பேர் பிஎஸ் மாமாவோட கமிட்மெண்ட் குவாலிட்டிஸ் சொல்லியாச்சு. ஸோ அதை ரிப்பீட் பண்ணுறத விட அதோட ஸ்ரீனிவாசன் அண்ட் ஃபேமிலி பாண்டூப்லேருந்து ஒருத்தர் மெசேஜ் போட்டிருக்காரு. அது படித்தாலே போகும். பிஎஸ் மாமா பற்றி எழுதியிருக்கார். முடிஞ்சால் எல்லோரும் படியுங்கோ, படிக்காதவா படியுங்கோ. என்னால் ரிப்பீட் பண்ணிட்டேன். மாமாட்ட நான் படித்தது எப்படின்னா, எப்போ வேணால் வைக்கலாம், எப்போ வேணால் நீ ஃபோன் பண்ணிக்கோ, சொல்லு ராஜு. அந்த சொல்லு ராஜுங்கிற அதுலேயே இல்லை உங்களோட எல்லாம் போய்ட்டு ராத்திரி 11 மணிக்கு ஃபோன் பண்ணாலும் இஸ் ரெடி டு டெல். ஒருக்கா நான் சாரி சொன்னேன், 11 மணிக்கு ஃபோன் பண்ணுறேன், கோவிலை பற்றி கேட்குறேன், சாரி சொல்லாதே, நீ முருகனை பற்றி கேட்குறாய், நானும் முருகனை பற்றி ஏதோ சொல்ல போகிறேன், நம்ம 2 பேரும் கொடுத்து வச்சுருக்கோம். தட்ஸ் ஹவ் ஹீ டேக்ஸ் இட். வேறு வந்து நம்ம பேச போகிறேன், நீ கோவிலை பற்றி தான் ஏதோ கேட்க போகிறேன், நானும் அதை பற்றி தான் சொல்ல போகிறேன். 2 பேரும் கொடுத்து வச்சுருக்கோம். உனக்கு எப்போ வேணால் கேட்டுக்கோ, கோவிலை பற்றி எனக்கு என்ன தெரியுமோ நான் சொல்கிறேன், அதை ஃபாலோ பண்ணு. 2-3 திங்ஸ் ஃபாலோ பண்ணார். அப்புறம் ஒன்று சொல்லுவார், அவள் எப்படி அந்த கோவிலுக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கா நிறைய சொன்னால் எல்லோரும். எங்கிட்ட மாமா சொன்ன ஒரு இன்சிடெண்ட் எப்படின்னா, அவர் சாயங்காலம் வருவாரா எங்கள் அத்தைக்கு, எங்கள் அப்பா வருமா கீழே போய் எங்கே போனோன்னு தெரியாது. அப்படியே அங்கே கோவில் திறந்துருக்கு, தே நாட் ஈவன் பிளான். இப்போ எங்கே போனோம், அப்படி வடியை போடுவாளாம் கீழே, அதில் ஒரு துணியை கட்டி, அது எந்த டைரெக்ஷன் காட்டுறதோ அந்த டைரெக்ஷனில் போய் எல்லா ராத்திரியும் ஆரத்துக்கெல்லாம் போக முடியுமோ போய் அப்படியெல்லாம் ஒரு காலம் இருந்து அந்த கமிட்மெண்ட்டோடு இருந்திருக்கார் மிஸ்டர் பிஎஸ் மாமா. அந்த கமிட்மெண்ட் இருந்தாக்கா இந்த மாதிரி கோவில் வரத்தில் அதிர்ஷ்டமே இல்லை. அப்படி ஒரு இதெல்லாம் நம்ம அவர்கிட்டருந்து கற்றுக்க தான் வேணும். எனக்கு அவர் சொன்னது வந்து 2 விஷயம் சொன்னார். எனக்கு அப்போ சின்ன கோவில் ஸ்டேஜ் 1989-90 பித்துக்குளி முருகதாஸ் இங்கே பாம்பேக்கு வரார் கோவிலுக்கு. மாமா உடனே எனக்கு ஒரு வாரம் முன்னாடி ஃபோன் பண்ணி, ராஜு நீ ஒன்று பண்ணு, பித்துக்குளி முருகதாஸ் வருவார், நான் அனுப்புகிறேன் பாம்பேயில், பூனாக்கு அனுப்புகிறேன், எப்படியாவது பண்ணி அவரோட கச்சேரி அரேஞ்ச் பண்ணு, பாக்கியெல்லாம் நடந்துக்கும் கோவிலில், முருகன் பார்த்துப்பறேன். ஐ குட் மேக் அவுட். நான் அரேஞ்ச் பண்ணவும் செய்தேன். இங்கேருந்து அனுப்பிச்சார். ஒரு 5 பைசா வாங்கிக்கல ஆகும், ஏன்னா பிஎஸ் மாமா அனுப்பிச்சிருக்கார். சுந்தராஜனோட பையன் நாங்கள் ஏதோ புனால பண்ணிட்டுருக்கார், ப்ளீஸ் கோ அண்ட் நீங்கள் பண்ணுறலான்னு. 8 பேர் பித்துக்குளி முருகதாஸ் மாமாவோட 8 பேர். அவளுக்கு நான் கொடுத்தது 30 rupees into 8, 240 rupees ஏஷியாடு பஸ் ஃபார் கோயிங், 240 ஃபார் கம்மிங். 5 ரூபா அவர் வாங்கிக்கலைன்னா பிஎஸ் மாமா சொல்லி அனுப்பிச்சிருக்கார். அந்த சின்ன கோவில் இன்னும் தான் கோவிலில் வர போகிறது, அவள்கிட்ட ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் போய் பாடணும். மாமா சொல்லியாச்சு, அவள் வந்தாச்சு, பாடியாச்சு. நான் அந்த அமௌண்ட் ஆர் குவான்டிட்டிக்கு வேண்டி சொல்லலை. அந்த மாமா அந்த டைமில் 89 எங்கள்கிட்ட ஒன்றும் இல்லாத டைமில் அனுப்பிச்சார். அந்த கச்சேரி நெஹ்ரு மெமோரியலில் வச்சு ஒரு 900 rupees வாடகை கொடுத்து வச்சு நெட் கலெக்ஷன் வாஸ் 22,000 in 1989. அது இன்றைக்கி எத்தனைன்னு பார்த்துக்கோ. இப்போ அதில் பிஎஸ் மாமாவோட கான்ட்ரிபியூஷன் தானே ஃபுல்லாக. அவர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி நான் அனுப்பேன்னு சொல்லுவானே, இவரோட பாட்டு போய் வரும் கோவில் சொன்னாருங்கிட்ட. அதே மாதிரி இங்கே தங்கத்தேர் ஃப்ரேம் வச்சுருந்தாங்க. தங்கத்தேர் வரத்துக்கு முன்னாடி பெரிய ஃப்ரேம் வச்சு நீங்கள் ஸ்டேர் கேஸில் பார்த்துருப்பேன் ஃபோட்டோ. தங்கத்தேர் வந்தாச்சுன்னா அப்புறமா ஒருக்கா கோவிலுக்கு வந்தோன்னே, ராஜினி ஒன்று பண்ணி இந்த ஃப்ரேமை கொண்டு போய் பொண்ணால் வை, சும்மா வை, யாராவது கேட்பா, என்னைக்காவது 5 வருஷம் 10 வருஷம் 15 வருஷத்தில் யாருக்காவது தோணும் இதை பார்த்துட்டு பண்ணணுன்னு. நடந்தது. தங்கத்தேர் வந்தாச்சு. அங்கே 8 வருஷத்தில் பிஎஸ் மாமா எனக்கு இந்த ஃபோட்டோ இங்கேருந்து பூனாக்கு அனுப்பிச்சு அங்கே தங்கத்தேர் வச்சிருக்கார். நேரம் வந்து எல்லாம் பண்ணணும்னு இல்லை, அதுக்கு நான் சொல்கிறேன். அவர் பாம்பேயில் இருக்கார். காரியங்கள் எங்கே ஒன்றா இருக்கலாம், மனசு இருந்தால் எங்கே ஒன்றா நடக்கும். பல முருகன் அவர்கிட்ட இருக்கார். அவர் முருகனாகவே இந்த வந்து எடுத்திருக்கார் ஜென்மம். இங்கே வேறு எந்த அதில் டவுட்டே இல்லை. நம்மளாம் கொடுத்து வச்சுருக்கோம் அவரை பற்றி பேசுகிறதுக்கும் அவர்கிட்ட தொடர்பு இருக்கிறதுக்கும். நம்மளே கொடுத்து வச்சுருக்கோன்னா எனக்கு ஃபேமிலிஸ் எல்லாம் எத்தனை கொடுத்து வச்சுருக்கேன். அவர் சொன்னதெல்லாம் அங்கே நடந்திருக்கு. அவர் தந்தார். அந்த ஃப்ரேமை கொண்டு வந்து அங்கே நாங்கள் கோவிலில் வச்சோம். அவர் சொன்ன மாதிரி ஒரு 5-6-8 வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஒரு நான் சவுத் இண்டியன், டோன்ட் வாண்ட் டு டெல் த நேம் அண்ட் ஆல், கே இது ரக்கா கே ஏன்னு கேட்டால் நான் சொன்னேன், இது மாதிரி ஆக்கும் எங்கள் கோவிலில் நாங்கள் முருகனுக்கு தங்க தேரெல்லாம் பண்ணி அதில் கொண்டு போகிற வழக்கம் உண்டு. அது ஏன் நீ அனௌன்ஸே பண்ணுறது இல்லையா கேட்டார் என்கிட்ட. ரொம்ப இத்தனை உண்டு ஆகும்ல சொன்னேன், கோடிக்கணக்கில். அது வரத்து நீ பண்ணு, உன்னால் எத்தனை முடியுமா கலெக்ட் பண்ணு, பாக்கி நான் தரேன், நீ பண்ணு. வந்து ஆச்சு 10 வருஷம் ஆயாச்சு. 14 வந்தது. 2005 இங்கேருந்து கொண்டு போனேன். இது மாதிரி அவர் நிறைய அவர் சொன்னதெல்லாம் நடந்திருக்கு. என்கிட்ட சிம்பிளாக எல்லாம் சொல்லுவார். கோவிலுக்கு வீடு வீடாக போ, நீ எல்லோரும் வருவான்னு எதிர்பார்க்காது. ஸ்டார்டிங்கில் வீடு நீ போனோமா, நீ இறங்கிறா இல்லையா கோவிலில், வீடு வீடாக போ, டப்பா எடுத்துன்னு போ, டப்பா கூட ஆளுகளுக்கு என்ன போடணுமோ 1 ரூபா 2 ரூபா போடட்டும்,
எல்லாம் வரும், அப்புறமா மனுஷா வருவா, நீ மனுஷால்ட்டு போ ஃபஸ்ட். இந்த மாதிரி நல்ல அட்வைஸ் எல்லாம் கொடுத்து தான் நாங்கள் இன்றைக்கி நிறைய கற்றுட்டுருக்கோம். இந்த கும்பாபிஷேகத்துக்கு வந்தார் பாவம், ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாருமா வந்தோடனே வந்தால் கொடுத்து வச்சுருக்கணும். அவரோட தொடர்புகிறதுக்கு திருப்பி ஐம் ரிப்பீட்டிங், ரொம்ப கொடுத்து வச்சா தான் கிடைக்கும். மேலேருந்து பகவான் சில பேரெல்லாம் அனுப்புகிறார் இல்லையா காரியத்துக்கு. அது மாதிரி முருகன் மாமா முருகன் காரியத்துக்கு நினச்சி நல்லபடியாக எல்லாம் பண்ணி திருப்பி முருகன்டே அவர் கூட்டின்னு போயாச்சு. நம்மளை அதில் ரொம்ப சந்தோஷமாக ஹாப்பியாக வி ஷுட் ஃபீல் வெரி ஹாப்பி தட் வி ஆர் ஆல்சோ இன்னும் அவரோட கூட இருக்க முடிஞ்சது, அவரோட ஒரு தொடர்பில் இருக்க முடிஞ்சதுங்கிறதுக்கு. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் மீ ஃப்ரம் Pune and giving me a chance. Thank you so much. Thank you. We'll round up today by Mangala Mami, who is also our committee member, who wants to say a few words. நமஸ்காரம், எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். பிஎஸ் மாமான்னு சொல்லியே கோவிலெல்லாம் எல்லா இடத்துலையுமே பிஎஸ் மாமான்னு தான் முழங்குறது. பிஎஸ் மாமா பற்றி இப்போ எல்லாரும் சொன்னதெல்லாம் திருப்பி தான் நம்ம திருப்பியும் சொல்கிறோமே தவிர வேறு எல்லாம் நமக்கு வேறு ஒன்றும் தெரியாது நமக்கு சொல்கிறதுக்கு. அந்த மாதிரி இருக்குது. இந்த மாமாவே எனக்கு 46 வருஷமாக எனக்கு மாமாவை பழக்கம். ஏன்னா 46 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பாலாலயம், சின்ன பாலாலயத்தில் இருக்கும்போது நாங்களெல்லாம் அங்கே வந்து ஒரு 7:30 மணி, சாயந்தரம் 7:30 மணி தீபாரணைக்காக அங்கே வருவோம். அங்கே ஒரு வயசான பட்டர் பூஜை பண்ணின்னு இருப்பார். அந்த இடத்துல நாங்களெல்லாம் தீபாரணைக்கு வரும்போது சின்ன ஆஃபீஸ் ஒன்று உண்டு. கல்யாண மாமா அங்கே இருப்பாள், கல்யாண மாமா உண்டு. வேற ஒருத்தர் இருப்பார், இந்த ரசீதெல்லாம் எழுதுறதுக்கு சந்திரமௌலின்னு ஒருத்தர் இருந்தார். இவாள் இருக்கும்போது நாங்களெல்லாம் அங்கே தொழும்போது மாமா ஆஃபீஸ் விட்டு அந்த 7:30 மணிக்கு தீபாரணை ஆறதோ இல்லையோ அங்கேருந்து ஓடி வருவாள். அந்த ஓடி வந்து அங்கே பார்த்து அது எடுத்தான் போவான். அதுக்கு முன்னாடியே கூட நான் பார்ப்பேன். அவரை ஷண்முகானந்தாலேருந்து வரும்போது அரோரா ஆஃபீஸில் அந்த பஸ்ஸில் ஏறுவார். அந்த பஸ்ஸில் ஏற நானும் இருப்பேனுங்க. அந்த பஸ்ஸில் ஏறும்போது மூவிங் பஸ்ஸில் அவர் கையை பிடிச்சிட்டு ஏறுவார். நான் பயப்படுவேன், என்ன இவர் மூவிங் பஸ்ஸில் எப்படி ஏறுறாரே எப்படின்னு கேட்டு திருப்பி வரும்போது அடுத்த நாளைக்கு கேட்பேன், என்ன மாமா இந்த மாதிரி மூவிங் பஸ்ஸிலெல்லாம் ஏறிண்டு வரையிலேருந்து நான் கேட்பேன். சொல்லுவார், அந்த டைமுக்கு நான் ஓடி வரலைன்னால் கோவிலுக்கு வர முடியாது எனக்குன்னு. ஆற்றுக்கு போகிறாரா இல்லையா தெரியாது, அவசரமாக போயிட்டு வருவார்னு அது மாமியிட்டு தான் கேட்கணும். அவர் அங்கே வந்து ஒவ்வொரு நாளைக்கும் காலம்பர சாயந்தரமும் அந்த கோவிலில் அவ்வளவு கவனத்தோடு சுப்பிரமணிய சமாஜம் முருகனை தவிர அவருக்கு ஒன்றும் தெரியாது. அந்த முருகனுக்காகவே செல்ஃப்லெஸ்ஸாக இருந்து இவ்வளவு காலம் பண்ணி இவ்வளவு பெரிய டெம்பிளை கொண்டு வரணும்னால் அது ஈவன் ஒரு மனுஷனால் நடக்காத காரியம். ஹீஸ் அ கிரேட், வெரி கிரேட் அவர். அந்த டைமிலே போயின்னு இருக்கும்போது ஒரு நாள் எங்கிட்ட கேட்டார், நிறைய கிளாஸு தேவி மகாத்மியன் நாராயணிமெல்லாம் எடுக்கிறையே, ஏன் நம்ம கோவிலில் எடுக்கப்படாதுன்னு எங்கிட்ட கேட்டார். அதுக்கு என்ன மாமா, நம்ம கோவில்லையும் படிக்கலாமே, நம்ம ஒரு காரியம் பண்ணுறோம், ஆடி மாதம் விசேஷம் அந்த டைமிலே நம்ம வந்து தேவி மகாத்மியம் பாராயணம் பண்ணணும், ஒரு நாள் முடியுமா கேட்டார். முடியாதுக்கு என்ன மாமா, நாங்கள் பண்ணுறோமே. அந்த ஆடி மாதம் ஃபுல் ஒரு மாதம், இது எப்போ 19 எவ்வளோன்னு நினைக்கிறேன், 26 years நவ், கம்மிங் இயர் இஸ் 26 years கம்ப்ளீட்டிங். அதுக்கு முன்னாடி அவர் அதை வச்சு அந்த 15 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்னோட வச்சு நாங்கள் திருப்பதி ரூம் இருந்தது அங்கே ஆரம்பித்தோம். அந்த ஆடி மாதத்து தேவி மகாத்மியம் அன்னைக்கு ஆரம்பித்து 15 பேரோட, அந்த 15 பேர்லேருந்து இம்ப்ரூவ் ஆகி விளக்கேற்றி வச்சு அதை ஆரம்பித்து வச்சவர் நம்ம பிஎஸ் மாமா, என்னோட பிஎஸ் மாமா. அங்கே வச்சது அது இன்க்ரீஸ் ஆகி நிறைய, எப்படி பாகவதத்தில் சொல்கிறா, சத்தியவரத மகாராஜா மத்ஸ்யாவதாரம் தர்ப்பணம் பண்ண போகும்போது சமுத்திரத்தில் கண்ட அந்த கோல்டன் ஃபிஷ்ஷு அது பேசுறது, எனக்கு இங்கே வேண்டாம், என்னை எடுத்துட்டு போ. கமண்டலத்தில் கொண்டு வந்தார். அடுத்த நாளைக்கு பெருசாக இருக்குது, அடுத்த நாள் பாத்திரத்தில் போட்டார், அடுத்த நாளைக்கு பெருசாக இருக்குது. இதெல்லாம் ஆகி கிணறுல போட்டார், கிணத்திலே பெருசாக எடுத்து திருப்பி அந்த மத்ஸ்யத்தை சமுத்திரத்தில் கொண்டு சேர்த்தார். சத்தியவதன்னு மகாபாகவதத்தில் சொல்கிற மாதிரி அந்த தேவி மகாத்மியம் ஆரம்பித்து அந்த சின்ன கிளாஸு
பெருசாகி ரூம் கூட இல்லாமக்கி இன்னைக்கு பெரிய ஸ்டேஜில் நடக்கிறது. டைமில் 25 வருஷம் 22 வருஷத்துக்கு முன்னாடி செடாநகரில் ரோடெல்லாம் கிடையாது. சரியா 25 வருஷம் முன்னாடி நான் இன்ஸ்டிடியூஷன் எல்லாம் கட்டி இன்னைக்கும் அந்த தேவி மகாத்மியம் ஆகி இன்னைக்கு தம்பதி பூஜை என்ன அதென்னா இதெல்லாம் நடந்துகிட்டே இருக்கு. ஒரு மாதம் இன்னைக்கும் வரப்பட்டது. அவருக்கு அந்த இவ்வளவு பெரிய முருகனை தவிர வேற ஒன்றுமே இல்லை. அந்த கோவிலை கட்டி இந்த பிரம்மோற்சவம் பங்குனி உத்தரத்தும் போது கொடி ஏறும்போது மாமா இருந்தா, கொடி இறங்கும் போது மாமா இல்லை. என்ன முருகன் நினைச்சு விட்டார். எனக்கு நிறைய பண்ணியிருக்காய், இனிமேல் நீ கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோ, உனக்கு பண்ணப்பட்டுவாவும் பின்னாடி இதை விட இன்னும் நன்னா சிறப்பாக கொண்டு நடப்பா, அதனால கவலைப்படாதே எங்கிட்டே வந்துடும்னு பங்குனி உத்திரம் திருவிழாவுக்கு மாமாவை அவரே சேர்த்துட்டார்க்குள்ள. இன்றைக்கும் மாமா அவரோட பாதத்தில் இருந்து எல்லாருக்கும் வழிகாட்டி நமக்கு எந்த தூணை தட்டினா கூட பிஎஸ் மாமான்னு தான் சொல்லும். கோவிலில் எவா வந்தாலும் பிஎஸ் மாமா தான் கண்ணில் காணும். அப்படி இருக்கிற மாமாவுக்கு நம்ம எவ்வளவு நினைச்சாலும் பண்ணினாலும் இது போறவே போராது. என்னைக்கு நம்ம நினச்சி அவருக்காக நம்ம இந்த கோவிலுக்காகவும் இதுவும் இதெல்லாம் பண்ணுறதாக ஒரு ஆசை இருந்தது. அந்த ஆசையை இனி இருக்கப்பட்டோம் ஐவாள் எல்லாருமே அதே நடத்தி வைப்பாங்கிற நம்பிக்கை இருக்குது. வித்தின் இயர் 1 இயருக்குள்ளே அந்த காது நடக்கும்னு நம்ம நம்புகிறோம், செய்யறோம். இதுக்கு மேலே எனக்கு சொல்ல முடியறதில்லை என்னாலே. அதனாலே எல்லாருக்கும் நன்றி, வணக்கம். எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுத்ததுக்கு மாமாவை பற்றி 46 வருஷத்துக்கு 46 நாளைக்கே சொல்லலாம். அதனால thank you very much. Thank you all. I mean, we can go on and on and on, and there are quite a lot of people who made requests, but unfortunately, because of time constraints, we need to now call it. And we, the Subramanian Samaj, the committee, we all request you that all your support, all your blessings, all your cooperation, we all continue to require, so that Mama's dreams, some of those things which Kalyana Mama said still remains, and we continue to do what the temple has been doing over the past 60 odd years. And thank you so very much.